I think it's beautiful. I think it's absolutely beautiful. I love seeing other covers of my books. It's so exciting and interesting to see what other publishers make of them. And the Hungarian and Polish covers as well for Deathless are just absolutely beautiful. And it's kind of like chicken and egg, and I really like it. Nagyon-nagyon-nagyon tetszik neki. Ő egyébként szereti, amikor ha megjelenik egy fordítása a regényének, akkor ahhoz külön kreálnak egy borítót. Neki nagyon tetszett a magyar borító is, a lengyel borító is nagyon tetszett neki, úgyhogy örül neki. You've spent a couple of days in Budapest, haven't you? I've been here for 2 weeks. Have you seen anything that's really familiar to you? That's one. Familiar with your researches and everything. That's one. And what was the weirdest thing that you encountered here? Okay. Oh, I know what the weirdest thing is. We went to the zoo. I love zoos. It makes me a very bad animal lover, but I love zoos. And I have never been allowed to be as close to animals as we were at the Budapest Zoo. I fed a camel, with my hand. And the lemurs, the ring-tailed lemurs, which is one of my favorite animals, and when I was a little girl, I used to want to go to the zoo every week so I could visit the lemurs. The lemurs are just right there. There's a rope fence, and that's it. They're 2 inches away from you. A small child just about lost his hand trying to pet the lemur. I wanted to pet the lemur, but I'm older and wiser. A legfurcsább dolog, amivel találkozott itt Budapesten, az az állatkertben történt, vele imád állatkertbe járni egyébként. És számomra nagyon furcsa volt az, hogy mennyire közel lehet menni itt az állatokhoz. Tehát oda mehetett és megetette például a tevét, és hogy ott voltak a lemurok. Igen, és gyakorlatilag egy ilyen kötél választotta el tőle, és pár centire volt ő. Úgyhogy ezt nagyon furcsának találja, de egy nagyon jó élmény volt egyébként ez is. In American zoos, you'll be lucky to find a lemur with binoculars. Like, they're all behind glass and far away, and there's rope, regular fence, rope fence, and glass. And it was just wonderful to be near them, so very near them. Amerikai állatkertekben sokkal jobban el vannak szeparálva az állatok, tehát van ez a kötél, és azon túl még van egy-két méteres távolság, és aztán még egy ilyen üvegketrec, úgyhogy esélyed nincs arra, hogy ilyen közel kerülj az állatokhoz, úgyhogy ez neki egy nagyon nagy élmény volt. As far as familiar things, so I'm in love with the food. I've been making something of a pig of myself because it's so delicious. And there's definitely commonalities between the food that I've come to love with my Russian family and Hungarian food. There's sour cream everywhere. And I'm allergic to dairy, so the sour cream presents an issue for me. But the markets and the meats and all of that, it's comfort food, but comfort food reminds you of home, but it's comfort food for a home you've never had. So that's been the most sort of warm and familiar thing. Hát ami ismerősnek tűnt neki, azok az ételek voltak főként, különösen a tejföl, ami az orosz családjából, Amerikában tejföl az nem annyira ismert, mondjuk tejcukor allergiája van, de ennek ellenére ő ezt nagyon szereti. Illetve hát bejárták a piacokat, vásárcsarnokban voltak, stb. Tehát csupa olyan ételekkel találkoztak, ami ha nem is kifejezetten ebben a formájában, de azért saját családjából ismerősnek is nagyon szereti ezeket. Más kérdés? Még egy kérdés. Ez teljesen más. Milyen kártyából jósoltál? Completely unrelated question. What kind of card did you use for fortune telling? Oh, I started out with the Rider-Waite deck and I ended up with the Thoth deck, but now I use a deck called the St. Petersburg deck, which has nothing to do with St. Petersburg, but it's done in the Russian lacquerware art style, which I love. Az első könyvet nem értettem. De most a Szent Péterben. Ja, te értetted? Igen, a Nagy Edvésztalóban kezdte. És
És akkor utána vágyott valamire, és utána most ezt hiszem. Az a Szentpétervári tanul, ami ilyen ikon stílusban. Oké. Köszi. Anyone? Okay. If there are no more questions, I think if anybody wants to ask a question later, they can. Absolutely. So I think. Én még szeretnék nem kérdést föltenni, hanem inkább véleményt mondani a könyvről. 20 évig éltem is a Szovjetunió területén, és ahogy olvastam a könyvet, nem gondoltam volna, hogy ő oroszul nem beszél. Úgy olvastam a magyar fordítást, mintha az oroszt nagyon ismerné. Tehát a fordulatok, az írásbeli mindenféle stílus, teljesen úgy néz ki, szóval úgy éreztem, hogy ő perfekt orosz író. Wants to doesn't have to ask the right question, just wants to add an opinion. When she read the book, she lived 20 years in Soviet Union, and when she read the book, she didn't believe that you are not perfect in Russian because as she read the translation, the choice of words and the way of thinking was so very Russian-like that she thought that you were perfect Russian. Thank you. Do you speak Russian at all? I speak Russian at the level of a spirited toddler. I am learning. Poorly. I speak Russian poorly, but I do speak ancient Greek, which is related to Russian, so I can read Russian better than I can speak it, and I'm working on it. You know, I keep thinking of what you asked about what's familiar here. Because as far as the Eastern Europe that I've had exposure to, and one thing that is and one thing that isn't, the escalators in the subway are just like the St. Petersburg ones that are very big and very steep and fast, and they scare the hell out of me. I always think I'm going to tumble down. But the thing that struck me so much about Budapest is how much it's not like what I have seen in Eastern Europe, that the architecture is almost like Russian architecture, but then it's not, it's completely not. There's Art Nouveau and Art Deco and all of these different styles and periods everywhere, and you go from Turkish to Austrian in 2 feet between buildings, and you do see some of the sort of flat-fronted 1970s communist architecture, but it's like 100 cities all living together, and it's fascinating. Tehát oroszul úgy beszél, mint egy 2 éves gyerek, tehát saját bevallása szerint olyan szinten, de nagyon köszöni a dicséretet, viszont nagyon jól beszél még az egyetemről az antik görög nyelvet, és egyébként azt szerettem volna még elmondani, hogy ami ismerős volt neki Szentpétervárról, és Magyarországon, illetve Budapesten nagyon hasonló neki ez a Moszkva lépcső, mert ugyanolyan meredek, és ugyanolyan gyors, mint az ottani Moszkva lépcső, egyfolytában az az érzése van, hogy most azonnal lezuhan a Moszkva lépcsővel együtt. Egyébként pedig az építészetet nagyon érdekesnek és nagyon különlegesnek találja Budapesten. Mindig az az érzése van, hogy na, ez nagyon hasonlít Szentpétervárra, és aztán meg mégsem, és nagyon tetszik neki az Art Nouveau, az Art Deco, ezek a stílusok, és ezt ő mind megtalálja, plusz ez még keveredik a török megszállásból fennmaradt építészeti stílussal, és ez az egész kavalkád, ami őt itt Budapesten fogadta, ezt nagyon, nagyon érdekesnek találja, és nagyon, nagyon más, mint amire számított. Hát akkor most, ha én csak véleményt mondok, még szeretném megdicsérni a fordítót. Mert olyan fordulatok van a magyar nyelvben, olyan élvezetes olvasni, szóval, és mondom, teljesen érezni azt az oroszal áthatott stílust, amit az írónő ugye produkált, hogy így mondjam, de a fordító, ez nagyon-nagyon... Igen, hát írhat ő nagyon jót és nagyon jó stílusban, hogyha a fordításban ezt nem sikerül. Úgyhogy a Csillát illeti a dicséret. Igen.
nagyon sok függ a fordítástól. She just had an opinion because she's too shy to translate it to you, but she just said an opinion about the translation of the novel, because you can write a very good novel, but if the translation is not perfect, it's just it doesn't come through. But it's a very good translation. So. But I love this Orla.